Good afternoon, dear parents and community of HES Academies. This is Mr. Sharafuddin speaking to you, Family and Community Engagement at HES Academies. And with me is Salima Hamoud from LAHC. She is a health educator. She has a master's in social and medical work. She worked as a case specialist for housing assistance program with LAHC, and currently she works as a substance abuse prevention in LAHC, nurturing parenting. Welcome, Salima, to the studio again. Thank you, Wissam. And we thank you. We continue to thank LHC for providing these wonderful programs for our community. And today's program is all we need to know about tobacco. It's going to be presented both in Arabic and English. Before that, I'm happy to announce that HES Academies is offering summer camps now for not only its students and families, but to the whole community. We have soccer, flag football, volleyball, and basketball. More information is in all the social media of the schools, also on Class Dojo, and it was also sent as an email and remind for those parents who follow our schools. If you want all the links that you ever need for any of our academies, or even if just to follow us as a community member, the link that you see on the screen right now, Linktree HES Academies, is a link tree. So it's basically a link that has a group of links that you can branch from it to whatever link you need. I am going to talk a little bit more about the summer camps at the end of this broadcast, but without further ado, Salima Hamoud will be presenting to us Tobacco 101. Thank you, Salima. Thank you, Wissam. Hello, everyone. As Wissam said, we will talk today about Tobacco 101. What is tobacco? How many chemicals we have in a cigarette? So definitely when we talk about tobacco, so we're talking about cigarettes, hookah, vaping, everything that we can vape or smoke. So what are the health risks about these tobacco products? What are the side effects? What is the first hand, second hand, and third hand? What are these words belong to? So we will talk about them in this session. مرحبا أهلا وسهلا فيكم. اليوم حنحكي نحن عن توباكو 101 يعني هو التدخين. نحن بس نحكي عن توباكو يعني نحن عم نحكي عن كل شيء خاصه بالتدخين، إن كان سيجارة، شيشة، أرجيلة أو فيبينج، كل شيء خاصه بالتدخين. شو معنات التوباكو، شو معنات التدخين، شو هي المواد الكيميائية اللي بتكون بقلب هيدي المواد التدخين، شو في شيء خطر، شو هي المخاطر الصحية علينا بس كنا نحن عم ندخن، شو هي اليد الأولى واليد الثانية واليد الثالثة تبع التدخين. هودي كلهم حنتعرف عليهم بهيدي السيشن اليوم. First of all, we want to talk about, we all know that there's chemicals in cigarettes, but how many chemicals are found in cigarettes? So نحن بنحكي عن التدخين، بنحكي عن المواد الكيميائية، وبنعرف إنه التدخين هو بيتضمن المواد الكيميائية. So قد إيه عدد المواد الكيميائية الموجودة بالسجاير. So in each cigarette, we are talking about in a single cigarette. So there are more than 200 ingredients or chemical in a single cigarette. So when a cigarette is lit or when you turn the cigarette on, so these chemicals, they are combined with each other, these all products, where more substance are produced and given off in the smoke. One of these or most of these chemicals, they are like citric acid, methane, paint, butane. This butane, we can find it in most of lighters or something that we can lit on. Carbon monoxide, nicotine. If you can remember before when we talk about the vaping session, that we talk about nicotine, which is an addictive substance in cigarettes, and it can harm the brain and our body if we're using these cigarettes and smoking devices.
So when we are turning the cigarette on or we are emitting lit, so that we are making these all chemicals combined with each other, it will be more, we will have more health risks, and maybe sometimes one of these products, they can cause cancer. If you want to say, from those 7,000 chemicals, around 70 are known to cause cancer towards our body. So إذا بدنا نحكي هلأ عن السجاير، هيدي السجاير نحن بنقول نحن في عنا أكتر من 200 مكون أو مادة كيميائية بسيجارة وحدة. So إذا نحن عم نولع سيجارة وحدة، هي بتتضمن على هودي ال 200 مادة أو أكتر. So نحن بس عم نولع هيدي السيجارة وعم نشعلها، so عم نخلي كل هيدي المواد الكيميائية يصير في عندها تفاعل بين بعضها، وحيصير في عنا إنتاج مزيد من المواد وإعطائها بالدخان. وبس تنزاد بس تتفاعل هيدي المواد كلها من بعضها، هون بصير في عنا أكتر من 7000 مادة كيميائية عم تطلع. So من هيدي المواد الكيميائية 7000 مادة كيماوية، في عنا حوالي 70% من هودي المواد بسببوا السرطان وممكن يأذوا الجسم. So now we're talking about nicotine. As we talked before, one of those chemicals that includes in one cigarette is nicotine, which is an addictive substance contained in most of the tobacco products, and it's highly addictive. That's why maybe the person who's vaping or he's using cigarette, he can notice that when he finished one cigarette, his body needs more. So he needs more and more during the day. And also it can affect the brain function towards the person, because as we talked before, we know that the brain develops till the age of 25. And that's why we know that most of the teenagers or most of the adults, they use these cigarettes, and they are under 25 sometimes. So that's why it maybe can affect the brain function. It affect the concentration, the thinking. So that doesn't mean that above 25 you can use the cigarettes. Also, it has also health risks and side effects toward your body. And nicotine is a yellowish, oily liquid, so you can notice it and differentiate it from its color. And nicotine also acts as a stimulant and depressant to the human central nervous system. So that's why we'll notice sometimes people, they say like, I go to cigarette because it makes me feel comfortable, I'm less stressed. So that's why it's like a psychological and biological health system. And the side effect of the nicotine also can affect the heart. Instead of affecting the brain, it can also affect the heart, the hormones, and other systems in our body. So هلا إذا بدنا نحكي عن النيكوتين هو بيجي لونه سائل، هو سائل لونه أصفر على زيتي. فينا نلاحظه بأغلب المواد التدخين اللي ممكن نشوفها. والنيكوتين مثل ما قلنا هي مادة مدمنة وموجودة بأغلب منتجات الطبخ أو بأغلب منتجات التدخين، إن كانت السيجارة أو الهوكة أو الشيشة أو حيالله مصدر من التدخين اللي ممكن نستعمله. وبيسبب الإدمان الشديد، وممكن يكون هو بيأثر على وظيفة دماغ الشخص. ونحن مثل ما قلنا قبل إنه نحن في عنا الدماغ بضل يتطور لعمر 25 سنة. فهون نحن تعالوا نتخيل إنه بعض من الأشخاص اللي هم أقل من 25 سنة عم بيستخدموا هذا التدخين وعم بيأثر على الدماغ تبعهم وبيأثر على منطقة التفكير والتركيز. هذا الشيء مش بمعنى إنه فوق ال 25 فيهم يستعملوا التدخين، ولكن لنشوف الأضرار اللي ممكن تحصل للأشخاص اللي هن تحت ال 25 سنة. يعني إن الدماغ عم بينمى، بس بنفس الوقت نحن عم نصده بهيدي المادة اللي نحن عم ندخنها، وبده ينمى، بس بنفس الوقت في شيء عم بيعمله مثل عائق على التركيز والنمو والتطور. وكمان هو النيكوتين هو نفس الشيء مثل كل المنشطات، وممكن يسبب تنشيط، وأوقات كمان يسبب اكتئاب بالجهاز وكمان ممكن يسبب عنا مشاكل بالجهاز العصبي المركزي اللي عند الإنسان. وكمان في عنا آثار جانبية للنيكوتين اللي هي بتكون ممكن تأثر على القلب والهرمونات والجهاز العصبي. So what is the relation between tobacco and addiction? As we mentioned before, there's a
common or a strong communication or relation between tobacco and addiction because it includes the nicotine, which is an addictive substance, and it's a highly addictive product. So we can get addicted directly right away. And also those who use it regularly at the same time, they experience changes in the brain. They can notice that there's something, it's not controlled as before. So when they try to quit or to stop this substance or to stop this tobacco product, which is cigarette or hookah or vaping, they will notice or they will express some irritability, problems in paying attention, trouble sleeping, increased appetite, or powerful craving for tobacco. Because you will only, your body will send a message to your brain that he needs this addictive substance to keep you active, sometimes maybe to keep you concentrate, because you will put in your mind, because I can't get concentrated or feel happy if I didn't take 1 cigarette a day. So that's why maybe sometimes it can affect your thinking and your concentration. So هلا إذا بدنا نحكي عن التدخين أو التبغ والإدمان، شو العلاقة اللي هي المرتبطة بين بعضهم؟ فينا نقول إنه هي علاقة قوية بين بعضهم، لأنه مثل ما قلنا مواد التدخين أو التبغ هي بتحتوي على النيكوتين، والنيكوتين هي بتسبب الإدمان الشديد، وهي واحدة من العناصر اللي ممكن تسبب إدمان على تعاطي هودي المواد التبغ. والأشخاص اللي بيستخدموا بانتظام هيدي القصص فبيصير في عندهم تجربة تغيرات بالدماغ. وبس هودي الأشخاص يحاولوا إنه بدهم يوقفوا التدخين وياخدوا هذا القرار، فهون هن بيكون عندهم بيواجهوا مثل مشاكل معينة، مثل مشاكل بالانتباه، مشاكل بالنوم، مشاكل بالأكل، زيادة الشهية، أو الرغبة الشديدة إنه هن بدهم وحدة من هودي السيجارة، لأنه على طول الجسم عم بيوصل رسالة للدماغ إنه أنا بدي هيدا الشيء اللي كان هو عم بيخليك أنت على طول نشيط أو تركز. لأنه نحن على طول بنفكر إنه الشخص بس يكون مضغوط أو زعلان ممكن السيجارة تريحه، أو ممكن التدخين يخليه يركز أكتر. فنحن كل ما نتعود على هذا الشيء بس بدنا نتخلى عنه فحنواجه شوية صعوبات، لأنه نحن عم نطلع شيء من جسمنا وجسمنا معود عليه. So how easy is it to become addicted? Most of the people, or there's a misunderstood myth that most of the people think that you can only become addicted to nicotine after chain smoking for years, that you have to smoke several years to get addicted. But for true, this is not for real, this is not true, because the first symptoms of nicotine addiction can start within few days. So first day, second day, the third day, you can get addicted. This is how much it's highly addicted and fast through your body. And you can get within a few days of starting to smoke and after just a few cigarettes. So you don't have like years or days to get addicted. Maybe sometimes you can get addicted from a few cigarettes from the first day, if you want to say. So in a study also of 332 students who smoke cigarettes, 40% reported symptoms of addiction. So that's how it's highly addicted, especially to teenagers and adults, that your body can respond to this kind of smoking and addiction. So قد ايه سهولة الإدمان؟ في عنا مقولة يلي هي أو أسطورة متشعبة بين العالم بيقولوا إنه أنت ما بتصير مدمن على النيكوتين إلا إذا دخنت لسنوات طويلة، ولكن بالحقيقة هذا الشيء منه صحيح. الأعراض الأولى لإدمان النيكوتين فيها تبين بالأيام الأولى اللي ممكن أنت بلشت فيها تدخين، والأيام القليلة، وأحيانا ببعض السجاير اللي بتبلش فيها، يمكن من بعد سيجارة 2 3 يصير عندك هذا الإدمان. هي ما بدها سنوات طويلة، لأنه مثل ما قلنا قبل هو إدمان شديد القوة. دغري بيضرب بالجسم وبيخلي عنا هذا الإدمان القوي. وفي دراسة كمان أجريت على 332 مراهق وطالب هن بيدخنوا السجاير، 40% منهم هن كانوا بيعانوا من أعراض الإدمان. هذا الشيء قد هو مثل هودي المبتدئين إذا بدنا نحكي، يعني اللي بلشوا بالتدخين قد هي هيدي الإدمان هي بتضرب بالجسم بشكل قوي.
If you want to talk about harmful impacts, so we have like 600 million trees chopped down to make cigarettes. So we're the sorry. Okay. So we have also 8,400 million tons of CO2 emissions released into the air, raising global temperatures, and 22 billion liters of water are used to make cigarettes. So that's why tobacco kills over 88 million people every year. So we are losing these trees, the nice fresh air, the area, because of using these cigarettes and to perform these kinds of products. So this is a huge number if you want to talk about it, that we're losing a huge number of trees, of CO2, of liters of water to produce this kind of cigarettes or tobacco, which is harmful to our bodies. It's not something good for us, or we can have a good thing from it. So إذا نحن بدنا نحكي هلأ عن الآثار الضارة، في عنا 600 مليون من الأشجار المقطعة اللي بنقطعهم نحن سنويا لحتى نصنع السجاير، و84 مليون كمان أطنان من انبعاثات الCO2 المنبعثة بالهواء بترفع درجات الحرارة العالمية، و22 بليون تستخدم هي لترة المياه لحتى نحن نصنع السجاير. التبغ أو التوباكو أو التدخين هو عم بيقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل سنة. إذا ما نحكي عن هيدي الأرقام، هي أرقام جدا كتير عالية، إنه نحن عم نخسرها، عم نخسر الأشجار، عم نخسر الهواء النقي، عم نخسر الطبيعة الحلوة كرمال إنه نحن نصنع السجاير أو نصنع التبغ، وهذا إنه شيء منه عم بيفيدنا نحن كأشخاص، بالعكس عم بيأثر علينا سلبيا. So if you want to talk about also tobacco products, as I mentioned before, it includes vape, cigarettes, or hookah. All tobacco products that have similar effects are very harmful to our health and the environment. So all of these products, they go under the big title, which is the tobacco, which is harmful, and it has also side effects toward our bodies. So إذا بدنا نحكي نحن هلا عن التدخين ومنتجاته، أو التبغ ومنتجاته، فهي مثل الفيبس، السجاير، الشيشة أو الأرجيلة، هي كلها منتجات تبغ لها آثار مماثلة وضارة جدا بصحتنا وبالبيئة. نحن بس عم نحكي عن مواد التدخين كلها، هي كلها بتندرج تحت التبغ، يلي هي لها آثار مضرة وبتأذي صحتنا الجسدية والعقلية، لأنه مثل ما قلنا أنه هي بتأثر كمان على تطوير الدماغ. So as I mentioned in the beginning that we have health risks of using tobacco. Most of these health risks, they are common, and as I mentioned also, they can cause cancer sometimes. So smoking causes 7 out of every 10 cases of lung cancer. So also causes other cancers like mouth, throat, bladder, kidney, liver, pancreas, also damage the lungs, leading to conditions such as COPD, pneumonia, and other health risks. So that's why it's highly affected and can affect our body and can affect our lungs, our overall body, and can cause such high risk, which is cancer. So إذا نحن بدنا نحكي هلا عن المخاطر الصحية لاستخدام التبغ والتدخين. التدخين هو مثل ما قلنا انه كمان اوقات بسبب الادمان، وبنفس الوقت بيضرب اجزاء من الدماغ، ومثل ما قلنا قبل انه هي كمان في قسم من هذه المواد الكيميائيه هو ممكن يسبب السرطان. التدخين هو بسبب 7 من كل 10 حالات سرطان الرئه، وبسبب أيضا سرطانات أخرى مثل الفم، الحلقوم، الكلية، الكبد، البنكرياس، وهذه كلها ممكن يسبب سرطان بهود المطارح، بهود الأجزاء بالجسم، وكمان أيضا بضر الرئتين، وبيؤدي إلى حالات مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهاب الرئوي وانتفاخ الرئة. هذه كلها هي مخاطر صحية سيئة ممكن تأثر على كل منطقة من جسمنا، وقد ايه هو هيدا الشيء قوي لحتى يضرب كذا مطرح بالجسم ويسبب السرطان.
Other health risks also of using tobacco. We have symptoms of asthma and respiratory tract infections like cold. And as we talked before, it also damaged the heart and blood circulation. It doesn't make it like constant, leading to serious disease such as coronary heart disease, heart attack, and stroke. It maybe affect the heart in a bad way because it maybe make also increase in the heartbeats, the breath. Your breath is not normal and constant as before. So people can notice if you put two person, one who doesn't smoke and the other who smoke, you can you can see the difference in their lungs, in their breath. Even if they're running or if taking a nice walk, you can notice the person who's smoking, he cannot walk normally and miles and miles as the normal person who doesn't smoke. So you can notice the difference in the body circulation, in the body movement, and also in the power. So المخاطر الصحية كمان الأخرى لاستخدام التبغ ممكن يؤدي لتفاقم أعراض الربو، تزيد عنا أعراض الربو أكتر، مشاكل التنفس تزيد أكتر، مع ممكن ياخد النفس بشكل طبيعي، التهابات الجهاز التنفسي مثل البرد، وبضر كمان بالقلب والدورة الدموية، بيؤدي لأمراض خطيرة مثل أمراض القلب الناجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. ممكن كمان نلاحظ إنه كمان مثل ما بيأثر على التنفس، بنلاحظ إنه مثل إذا بدنا نجيب شخصين عاديين، واحد بيدخن والتاني ما بيدخن، إذا بدهم نعطي مثال كتير بسيط على إنه يمشوا برا، بنلاحظ إنه الشخص اللي هو عم بيدخن ممكن يتعب من بعد ما يمشي خطوات قليلة، بينما الشخص اللي ما بيدخن ممكن يكون عنده هيدي القوة أكتر إنه يمشي أكتر من الشخص اللي بيدخن. هيدا قد هي بتأثر كمان على الطاقة والقوة، وبتأثر على التنفس، لأنه التنفس شيء كتير مهم بس يساعدنا بالمشي أو بس نكون كمان قاعدين بشكل طبيعي. So what are the first-hand, second-hand smoke and third-hand smoke? The first-hand smoke is when you smoke by yourself. So let's pretend that I'm smoking. So I am the first-hand smoke. I'm the person who's smoking. Let's pretend there's two persons sitting beside me and I'm smoking, but these two persons who are sitting beside me, they're not smoking. So the second-hand smoke is when you are around someone smoking. So these two persons who are sitting beside me and who can these are the persons who are the second-hand smoking because they are taking the smoke from me, who I am smoking, who I am the first-hand smoke. The third-hand smoke is the smoke that remains on a surface even after someone has stopped smoking. So let's pretend I'm sitting on a table and I'm smoking after when I leave, so that I can find the ash of the smoke on the table. Even if you want to say if you're vaping, also we can find some of the smoke that goes outside when you exhale them. On the couches, whenever you are sitting on the chair, on the table, so you can find the remaining of the smoke. We can think also about clothing and walls. Even on your clothes, you can also find some kinds of the third-hand smoke. All forms of smoke are harmful to you and others. If we want to say also, maybe someone would ask me that the second-hand smoke, he's not smoking, but he's sitting beside someone who's smoking. It's also harmful for him. إذا بدنا نحكي هلأ عن التدخين المباشر، التدخين الأول والتدخين الثاني والتدخين الثالث. التدخين المباشر هو بس تكون أنت عم بتدخن بنفسك. إذا أنا بدي أعطي مثال عن حالي إنه أنا اللي عم دخن، أنا أعتبر المدخن المباشر اللي عم بدخن السيجارة أو أي نوع من التدخين. إذا بدي أتخيل إنه في شخصين قاعدين حد مني بس هن ما عم بيدخنوا، فالتدخين الثاني هو بس يكون في أشخاص حواليك وعم بيشموا ريحة الدخان، حتى لو هن مش عم بيدخنوا بس هن عم بيشموا الريحة اللي أنت عم بتدخنها. هودو يعتبروا هن أشخاص التدخين الثاني.
الدخان اليد الثالث من الدخان هو الدخان اللي بيبقى على الأسطح حتى من بعد ما نحن إنه نوقف عن التدخين. إذا هون بدنا نفكر بالملابس، بالطاولة، أو يعني المطرح اللي بنكون نحن قاعدين فيه وعم ندخن، فبس نفل من هذا المطرح بعد ممكن نلاقي آثار التدخين على هيدي الأشياء، إن كان طاولة، إن كان كرسي اللي قاعدين عليها، إن كان ثيابنا، إن كان حجابنا، إن كان الكنزة تبعنا. بس نكون موجودين، إن كنت أنا عم دخن أو الأشخاص اللي حوالي عم بدخنوا، فممكن بعدني عم بتعرض لآثار سلبية من هذا التدخين. وجميع أشكال الدخان اللي حكينا عنهم، التدخين المباشر أو الثاني أو الثالث، هي كلها بتكون ضارة لإلنا ولغيرنا. حتى إذا ممكن هلا حدا من الأشخاص يسأل إنه طب أوكي الشخص اللي ممكن نعتبره هو التدخين الثاني إنه هو ما عم بدخن، بس كيف بده ينضر؟ بس ما هو بنفس الوقت عم بشم ريحة هيدا الدخان. وهلا حنحكي أكتر إنه شم ريحة الدخان هي بتكون مؤذية، وعوارضها والقصص الهيلث ريسكس اللي ممكن نحصل عليها هي بتكون مثل عوارض التدخين المباشر، بس بالنص تقريبا، مش نفس العوارض، بس كمان ممكن نتأثر منها مثل الشخص اللي هو عم بدخن التدخين المباشر. Here where I'm talking about like health risks of second-hand smoking, because some people will ask, okay, but I'm not the first-hand smoke, I'm not the person who's smoking. But the second-hand smoke is that you are being at the same room as someone who smokes, not actually smoking by yourself. So second-hand smoker risks getting the same health conditions as smokers. So for example, if you have never smoked, but you have a spouse who smokes or your friend smokes, so your risk of developing lung cancer increased by about a quarter. That's why, because you are being next to this person who's smoking. Babies and children also are vulnerable to the effects of secondhand smoke. If you're smoking, but your kids are playing around you, so also they maybe have health risk of problems because they can breathe this kind of smoke. They can smell the smoke and it's going into their body. They are inhaling it, so it's going through their lungs also. And the child who exposed to secondhand smoke is at increased risk of developing chest infection, cough, and if they have asthma, their symptoms will get worse. So that you have to pay attention if someone have asthma, he have problems in breathing, even if he's not smoking, but he can also smell the smoke or be in a place that there's a lot of people who's smoking around him, especially kids and pregnant women. So إذا ما نحكي عن المخاطر الصحية للتدخين الغير المباشر، يلي هو إذا أنت بتكون بنفس الغرفة مع شخص عم بدخن، بس أنت بنفس الوقت أنت ما عم بتدخن، بس أنت قاعد مع شخص هو عم بدخن، يعني أنت عم بتشم الريحة، وهذا يعتبر هو تدخين غير مباشر. فأنتوا المدخنون الغير مباشرين عم بتخاطروا كمان بالحصول على نفس الظروف الصحية اللي بيعانوا منها الأشخاص اللي عم بدخنوا فعليا. مثال، إذا أنت شخص أبدا ما بتدخن، أو امرأة أنت ما بتدخني ولكن زوجك بدخن وأنت قاعدة حد منه، فخطر إصابتك بسرطان الرئة بيزيد نحو الربع، لأنه أنت عم بتشمي هيدي الريحة وعم بتفوت هيدي الريحة للجسم وعلى الروايس، وهيدا الجسم كمان عم بيمتص هيدي الريحة. وبنفس كمان المثال اللي بينطبق على الرضع والأطفال الصغار، كمان هن عرضة لآثار التدخين السلبي. ممكن أنا أكون الأب بيكون عم بدخن والأولاد عم بيلعبوا حواليه، حتى لو كانوا بعاد، بس أنتوا بنفس المطرح، وفي كتير خطر إصابة إنه الأولاد يشموا هيدي الريحة وتفوت بقلب جسمهم وتأذيهم أكتر. والأطفال يلي بيتعرض للتدخين السلبي، يلي هو يعني عم بشم ريحة التدخين من قبل الأشخاص الكبار اللي عم بدخنوا، كمان معرضين لخطر متزايد للإصابة بالتهابات الصدر والسعال، وإذا كان عندهم ربو كمان هيدا ممكن يزيد القصة أكتر وبتزداد الأعراض كتير. نحن بنعرف إنه الأشخاص اللي عندهم أعراض ربو واللي عندهم ربو هن بلا دخان وبيكون عندهم مشاكل بالتنفس، فكيف إذا عم نزيد هيدا الدخان عليهم بصير في عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي أكتر، بصير عندهم مثل ضيق تنفس أكتر. هيدا الشيء كتير خطر.
فهذا الشيء كتير خطير على الأولاد وعلى الرضع، وخاصة كمان على الأمهات الحوامل اللي بيكونوا متواجدين حد أشخاص ممكن يدخنوا كمان. As we talk that we have kids, newborns, which also they maybe have a health risks if they can smell this kind of smoke. Also, there's health risks of smoking during pregnancy. Women who are pregnant, you should pay attention that you should avoid smoking, and also you should avoid be to around people who also there are smoking, because it can affect you and affect the unborn baby. So smoking while pregnant puts the unborn baby's health at risk. Smoking during pregnancy also increase the risk of complications. You should have lots of complications such as miscarriage, premature early birth, a low birth weight baby, and stillbirth. So you maybe the stillbirth means that you can get a normal birth, but the baby will be die, because that's how it's so effective and can affect the baby in your body. So, and in your stomach. So that's why pregnant women should avoid smoking by themselves, and also avoid to be around people. Maybe she can smell the smoke, or maybe people who are smoking around her. So she should avoid it because of her health and baby's health. المخاطر الصحية للتدخين أثناء الحمل. مثل ما قلنا إنه نحن التدخين ممكن يأثر على الأولاد والرضع وعلى الأشخاص التانيين، وكمان في له مخاطر كتير كبيرة أثناء الحمل. نساء الحوامل هم لازم يبتعدوا عن التدخين بأنفسهم، ويبتعدوا عن الأشخاص المتواجدين حواليها اللي ممكن يكونوا عم بدخنوا، اللي هي بنفس الوقت عم بتشم هيدي الريحة وعم بتروح على البيبي وعم تنزل على الرواية تبعها ورواية البيبي. والتدخين أثناء الحمل بيعرض صحة الجنين للخطر. وممكن كمان التدخين أثناء الحمل ممكن يزيد من خطر حدوث مضاعفات عند الامرأة الحامل، مثل ممكن يصير في إجهاض، ممكن يصير في ولادة مبكرة، ممكن يصير في ولادة ويخلق هيدا الولد، ويمكن الطفل يكون عنده الوزن تبعه يكون منخفض، ما بيكون ضمن النورمال اللي لازم يخلق فيه، وولادة ميتة، يعني بتخلف هذا الولد بشكل طبيعي بس بيطلع الولد ميت. هيدا الشيء قد ايه هو خطر، انه نحن الامرأة الحامل انه هي تدخن بنفسها، هذا ممكن يأثر عليها ويأثر على الولد. ومن الأفضل كمان إنه تبتعد عن الأشخاص المتواجدين حواليها اللي ممكن كمان يكونوا عم بدخنوا، وإنها هي تشم ريحة الدخان. على الحالتين الامرأة الحامل لازم تبتعد عن هود القصص لصحتها وصحة الجنين. Withdrawal. Most of people who smoke and cigarettes, tobacco, sometimes they get into decision that they want to stop this thing. They want to be more healthier because of their concentration, their brain, their body, their lungs. This thing is a physical and mental symptoms that occur after stopping or reducing intake of an addictive substance, which is the nicotine. The withdrawal, you will notice some symptoms when you decide that you want to stop smoking. Your body is fighting the substance that he wanted, and you at the same time you are avoiding him from this substance. That's why you are dealing with your brain, with your body, and you don't want this substance or this chemical to go into your body system another time. Especially with the nicotine, which is an addictive substance, and it play a big role in your body. And the nicotine withdrawal has physical, emotional, and mental symptoms. It have 3 kinds. You will notice the person who has withdrawal or notice to stop smoking that the nicotine withdrawal will usually begin a few hours after your last use. Withdrawal will usually peak within the first couple days of quitting the tobacco substances, and continue for 2 weeks. After those 2 weeks, it will become a little easier, because you can imagine when you are smoking every day, and then you take a decision you want to stop, but your body used to have this
substance every day, and then when you stop, you make like a shock to your body, like, where's the substance that I get used to it? So that's why you will notice that you will get to the peak that you can't handle this anymore. You have to be patient more, and it will last like for 2 weeks, and then after 2 weeks it will be more helpful because your body is getting into it. الانسحاب. شو هو الانسحاب؟ الانسحاب هو نحن بس الشخص يكون عم بدخن وقرر انه بده يوقف التدخين لاسباب صحيه ودماغيه وكل شيء، فهذا الانسحاب هو الاعراض الجسديه والعقليه، ممكن هي وحده من الاعراض الجسديه والعقليه اللي ممكن تصير بعد ما بعد التوقف عن تناول مواد او ماده مسببه للادمان، او بس بدنا نقلل هيدي الماده، وهي بتكون اذا ما نحكي عنها هي النيكوتين مثلا، اللي هي بتكون مادة كتير مدمنة وممكن تأثر على الجسم. فالانسحاب من النيكوتين كمان له 3 أعراض جسدية وعاطفية وعقلية. وعادة الأشخاص ممكن تلاحظ إنه الأشخاص اللي هي يكون عم بتدخن ووقفت هذا الدخان وأخذت قرار إنه بدها توقف، فحتلاحظ إنه أول فترة من ما هي وقفت الدخان حتكون كتير منزعجة، بتحس حالها ضايعة، ما أنا عارفة شو بدها تعمل، جسمها كتير عم بيوجعها، راسها عم بيوجعها. هون لأنه أنت الجسم عم بتبلش تفهمه إنه هيدي المادة اللي أنا كنت عم دخنها والمادة المدمنة ما عادش حتفوت على الجسم anymore. عشان هيك هون الجسم هو عم بيحارب إنه وين هي هيدي المادة المدمنة اللي كنت كل يوم تعطيني إياها، وهلأ مثل عملنا صدمة للجسم إنه هيدا الشيء ما عادش موجود. فعشان هيك بنحس إنه العوارض بتزيد بأول يومين تقريبا كتير، لأنه بيكون الجسم معود على هيدا الشيء، وبتستمر لمدة أسبوعين. بعد الأسبوعين بتخف هيدي الأعراض، الانسحاب وهذا الوجع، لأنه بصير الأمر سهل أكثر، ببلش الجسم إنه يتعود إنه هيدي المادة ما عادش موجودة حاليا، ما عادش حتفوت على الجسم. What are the withdrawal symptoms when you decide to stop smoking? What symptoms maybe you will experience it with your body? Having urges or craving to smoke, which is something normal because you normally smoke, and then you're not smoking, so that your body will always ask for this smoke thing. Feeling irritated, grouchy, or upset. Some of people maybe will seem sad because they will think that cigarettes or hookah, it's the kind of happiness to them. Having a hard time concentrating because it affects the brain. Having trouble sleeping, feeling more hungry or gaining weight, and maybe less hungry and losing weight. It will be at both sides. And feeling anxious, sad, or depressed, which are these normal symptoms. Some people can go through them when you decide to stop smoking and when you are going through this withdrawal situation. عوارض الانسحاب أو أعراض الانسحاب اللي ممكن يواجهها الأشخاص اللي هن قرروا إنه بدهم يوقفوا التدخين. أولاً ممكن يكون عندهم وجود الرغبة أو الرغبة الشديدة بالتدخين، لأنه مثل ما قلنا الجسم معود على هيدا الشيء، ومثل الجسم عم بيدفع هيدا الشخص إنه يروح يدخن. شعور بالغضب، التذمر أو الانزعاج، لأنه عطول في شيء ناقصه للشخص، بحس حاله عطول ضايع، منه مركز، عنده صعوبة بالتركيز، مثل ما قلنا إنه هي بتأثر على الدماغ. ممكن نواجه مشاكل بالنوم، الشعور بالجوع أو زيادة الوزن، أو كمان تقطع الشهية وينقص الوزن. بس عادة بس يكون واحد عم ينسحب من التدخين لأنه الجسم بيكون عم بيطلب شيء أكتر، بيجوع الشخص أكتر، فممكن يؤدي لزيادة الوزن أكتر. والشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب، لأنه ممكن بعض الأشخاص يكون عندهم هذا التفكير إنه السيجارة أو الشيشة أو الأرجيلة هي كانت نوع من الشيء اللي بيريحهم وبيعطيهم هذا السعادة والفرح. هيدي كلها ممكن أعراض طبيعية الواحد يواجهها بس هو يقرر إنه يوقف التدخين، وخاصة مثل ما قلنا بتوصل لذروتها بأول يومين وبتضل على أسبوعين، بعدين بعد الأسبوعين بتخف هودي العوارض. Now the question is, hookah, is it safe? So some people maybe, or also there's a myth or misconception between people like about hookah, which hookah is a very
common thing in our culture. So many people believe that hookah is not harmful as smoking because the water is filtering the smoke, so it's more healthier. But this thing is not true, unfortunately, because hookah smoke that you inhale also can contain 36 times more tar than cigarette smoke. So it's more dangerous also than cigarette. Most of hookah also does not display any health warnings, which lead to the idea that it's not as harmful. So, but we can conclude that hookah it's the same dangerous thing as cigarette, and it also has health risks and side effects about the people who also get this kind of smoking, which is the hookah. هلا إذا بدنا نحكي عن الشيشة أو الأرجيلة يلي بعض الأشخاص بيقولوا إنه هل هي آمنة، ففي كتير عنا عديد من المفاهيم الخاطئة والمعتقدات مع الأرجيلة والشيشة يلي هي منتشرة بمجتمعنا وبثقافتنا حاليا، إنه كتير من الناس بيعتقدوا إن هي منا ضارة مثل التدخين، لأنه في عندها المي اللي هي مثل تصفية للدخان وعم بتفلتر الدخان، وبالنهاية عم بفوت شيء صحي على جسمنا. ولكن هذا الشيء مش صحيح، لأنه ممكن الدخان الشيشة أو دخان الأرجيلة هو بيحتوي على أكثر من بيحتوي على 36 مرة من القطران من الدخان السجاير. هو أكثر من الضعف والثلاث أضعاف. هو أكثر خطر على الجسم وعنده عوارض وعنده مخاطر صحية أكثر على الجسم. وعشان هيك معظم الشيشة أو الأرجيلة هي ما بتعرض أي تحذيرات صحية، لممكن بعض الأشخاص تفكر إنه هيدا الشيء ضار أو مش ضار. So the side effects of smoking hookah, as we talked, that hookah is linked to many of the same adverse health effects as cigarette smoking, such as lung, bladder, and oral cancers. It's also which causes cancers. But we have side effects as a long-term effect and a short-term effect. So if you want to talk about a long-term effects would include impaired pulmonary function, pulmonary disease, and gastric cancer. So also hookah is one kind of cigarettes also that can cause cancer. So it's the same thing as cigarette, which is more dangerous also. So الآثار الجانبية لتدخين الشيشة أو الأرجيلة بيرتبط الشيشة والأرجيلة بالعديد من الآثار الصحية الضارة مثل التدخين نفس الشيء. ممكن يؤدي لسرطان الرئة والمثانة وسرطان الفم. وفي عندها آثار طويلة المدى وآثار قصيرة المدى. طويلة المدى مثل ضعف الوظيفة الرئوية ممكن كمان يأثر على الرئة والتنفس والجهاز التنفسي، مرض رئوي وسرطان المعدة. هي كمان مثل التدخين بتسبب سرطانات وبتسبب عوارض صحية منا منيحة للجسم. So as we conclude before, the tobacco, which is cigarette and hookah, they are dangerous for our body. They have the same side effects, the same health risks, which can affect our body, which can cause cancer and also affect our breath. But at the same time, if you want to think about positive thing, which is the benefits to quitting, if someone is deciding or thinking that I have to quit this thing, this tobacco, this cigarette, this hookah that's affecting my body in a bad way. So there's a lot of benefits to quit smoking, and it's not too late to decide this thing. So one of these benefits, if you want to talk about short-term and long-term, short-term about quitting smoking, so you will have much more energy, less stress, better breathing quality, as we talked before, because it affects the breath, and your blood pressure will go down. So you will notice this difference in a short term in your body when you decide to quit. While in a long-term benefit quitting smoking, your risk of having stroke will decrease dramatically and will continue to decrease over time. 10 years after quitting smoke, your risk of lung cancer is now half that of people who keep smoking. So that you will get rid of most of the cancers that you can get rid of from. So these are the benefits to quitting smoke. So if you're thinking about quitting smoke, go for it.
try to quit because you will save your body from cancers, from health risks, and from negative side effects. شو هي الفوائد الإقلاع عن التدخين أو فوائد إنه نحن نوقف التدخين؟ في عنا كتير من الفوائد بس نحن ما نوقف التدخين على المدى القصير أو على المدى الطويل. إذا ما نحكي عن المدى القصير رح نلاحظ بجسمنا إنه في عنا طاقة أكتر بكتير، أقل إجهاد وضغط وتعب، ورح يصير في عنا تحسن بنوعية التنفس، وضغط الدم عند الشخص اللي عم بدخن حيلاحظ إنه عم بينزل وعم بيصير مثل بالمستوى الطبيعي. إذا ما نحكي على المدى الطويل للفوائد الإقلاع عن التدخين، رح ينخفض خطر الإصابة بسكتة دماغية بشكل كبير وبيستمر بالانخفاض على مرور الوقت. بعد 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين خطر الإصابة بسرطان الرئة هو الآن نصف الناس اللي بيستمروا بالتدخين. نحن يعني أنت عم تتخلص بشكل جزئي من ممكن العوارض السرطانية أو الأمراض السرطانية اللي ممكن تحصل عليها من خلال التدخين. إذا كنت من الأشخاص اللي عم بيفكروا إنه يوقفوا عن التدخين أو هيدا الشيء ببالهم بس ما عم بيقدروا يقوموا بهيدا الخطوة، فأبدا الوقت ما تأخر. جربوا انكم جربوا هودي الطرق انكم تحاولوا توقفوا عن التدخين كرمال صحتكم، وحتكسبوا صحتكم بالسنين الجاية تكون خالية من الأمراض والسرطانات. So this was our session today about tobacco, cigarettes, hookah, and if you're one of the people who are watching us, if you're thinking about quitting these kind of tobacco, so it's not too late because you will help your body to be more healthier, and you will get rid of these risks, cancers, and you will have like a healthy, normal breath and body. So if you have any questions, we can take it. So نحن اليوم حكينا عن التدخين والاجتنابه وكيف ممكن يأثر على الجسم. وإذا كنت واحد أنت من الأشخاص اللي عم بفكر إنه يوقف عن التدخين أو في الفكرة بباله بس ما عم بيقدر ينفذها، فهذا الشيء لازم جرب إنك توقفه، وأبدا منه تجرب هذا الشيء، لأنه بالنهاية حتساعد جسمك إنه يكون أكثر صحي ويتخلص من كل الأمراض والسرطانات اللي ممكن يحصل عليها من التدخين. Thank you, Salima, Mr. Hamoud, for this presentation. We have Muhammad Al-Kaki saying that smoking is very toxic, asks, does vaping harm the people who are around it? So second-hand vaping, is there such a term, and is it also has the same toxicity as second-hand smoking? Yeah, as we talked, that vaping considered one of the tobacco smoking. It's the same thing as cigarette and hookah. And also it has side effects as cigarette and hookah. So if I'm vaping and people are sitting around me, so it's also, they will get affected from it. It's also the same thing as secondhand smoking from cigarette and hookah. So هو صح هذا الفيب هو بيأذي اللي حوالينا، لأنه الفيب هو كمان يعتبر وحدة من الوسائل التدخين اللي عم نستعملها، يعني مثل السيجارة ومثل مثل الشيشة والأرجيلة. يعني إذا أنا كنت عم بستخدم هذا الفيب في أشخاص حوالي عم بيشموا كمان الفيب، ما هو كمان إحنا فينا نشوف الدخان اللي بيطلع منه للفيب، سو هن كمان عم بيشموا هيدي الريحة، سو كمان هي تعتبر مش منيحة وإلها عوارض للأشخاص اللي عم بيشموها وكمان اللي عم بيدخنوا الفيب. Thank you. نيكوتين بيعلق على الحيطان والسقف. Does it gets stuck or does it stick on walls and ceiling? هلا usually nicotine is in the cigarettes or in the smoking devices, which has also more chemicals with it. So when you are using this cigarette, so all these products are combining together. So you can't see the nicotine, you can't see it by your eyes because it's also يعني عم تتفاعل. So it's combined with other products. So that's why we can see all these products are stuck in the tables, in the chairs, and our clothes.
So it's combined with our product, but you can't see it by your eyes. سو النيكوتين بيعلق على الحيطان والسقف، بس هو مثل عم بيتفاعل مع مواد كيميائية تانية بالتدخين. سو ممكن نلاقي مثلا مثل ما بنشوف السيجارة العادية، القاش تبعها، ما بعرف شو بيقولها بالعربي، القاش تبع السيجارة بس ينزل. سو هذا بيكون هيدي كل المواد الكيميائية مع النيكوتين هي متفاعلة من بعضها. سو بس نشوفها على الطاولة، الرماد تبعها. سو بس نشوفها على الطاولة وعلى الكرسي، سو هيدا هو بيكون وحدة من المواد بقلبها. بس النيكوتين فينا نشوفه مثل ما قلنا قبل، بس حكينا بالvape sessions. It's a yellow color, so you can notice it in vaping products, vaping styles that we're using it nowadays. Right. So again, as far as vaping, some say that vaping is just water vapor. Can you clarify that? When we said about hookah They is a say- water vapor. No, they say even vaping. They say vaping. That what's the smoke that's produced from vaping is just water vapor. It has no toxicity in it. No, it's also, as we said before, it's many chemicals combined together and goes out. So we can, some of these we can exhale it, and most of them we inhale it. So it's not water vapor. It's chemical substance produced by each other, which can harm the body and the lungs and the breath. Salima, why do you think the trend of, we know that smoking cigarettes has declined among teenagers over the years, the last 10 years, while vaping has gone up? Chemically, they have the same effect. Why do you think this trend shift? Most of the, like, it's more common vaping because it's more easier to teenagers and adults while using this vaping, because it's not like the hookah and the cigarette. You need the lighter and you need like something to put the hookah together. So it's more easier. So that's why it's more common between our generations. So that's why it's more easier for them, and we can find it, and we have this myth that it's not dangerous like cigarettes and hookah. So that's why we go through it. But that's why we're making these more presentations that it's the same dangerous thing, and it's more dangerous than other cigarettes and hookah because you can't see what chemicals there's inside, what are the all chemicals that they are combined together. But we have like something, as we talked before about the vaping, we have some like a jewel or something that they get offended to it, and people that cannot use it anymore because we're having like more dangerous and health risks that people are going through. But I hope I answered your question, right? Because Yeah, thank you. So it's a myth that does not have toxicity. Yeah, it's a myth. It's the myth, same as cigarettes and hookah, because all of these things goes under tobacco and goes under chemicals that are produced, are combined together. So there's no water vapor and nor. Right, and some places, the reason maybe for this misconception is that some places, like some restaurants or some places, they don't allow smoking, but they allow vaping. Yeah. Which causes the confusion that there is a difference between them. There isn't really, except the mechanism of burning the chemical. That's the only difference. And more easier for use. Like Right. So some places they feel it is not, they don't want something to be burning in their place, but they're more lenient about vaping. As far as the ordinances, do you know the ordinances of vaping? We know that smoking is not allowed in restaurants, for example. Does that also apply for vaping? At my end, I truly don't know about these information a lot, but I think most of the stores or restaurants, they can put like a sign, which is what things are available and what not. Maybe nowadays, but yeah, that's how I know about it. Like some of the people, they can put like a sign or something like this is allowed, this is not allowed.
Right. Yeah. Yeah, smoking is if smoking is prohibited in most places in Michigan, Mm-hmm. whether it is vapor or tobacco, as long as it is considered, smoking, then it is prohibited. Yep. Okay, thank you again, LHC and Ms. Hamoud, for this presentation. If you have any more questions, or if you see this recorded later and you have any questions, please reach out to the school. We will connect you with the right people to answer your questions. Um, I want to share with you some news. Again, we have summer camps running for not only the students of HES Academy, is actually open to the community. Very affordable, like you see here, $75 camp for a 1 week camp. We have soccer camps for different ages. We have also volleyball camps. We have flag football camps. All the information is available on the website for uh, summer camps, which is Linktree SIA Summer Camp. So linktr.ee/SIA Summer Camp, all one word. We also included that link in the comment section. We're also adding some basketball camps next week. So it's the same link. You will find all the camps there if you would like to register. There's very limited spaces, I think about 40 per camp. So it will be first come, first serve. And another announcement that has to do with our presentation today is that Dearborn Open Mic, that is a program by the Arab American Center for Culture and Arts, along with ASAP, which is a program by Access. We're presenting Rhyme Against Addiction in the next open mic in Dearborn, which is every third Wednesday of the month from 7 to 8 at the Arab American National Museum. This next Wednesday, it will be May 17th, 7 to 8, Arab American National Museum. It will be in the annex. Usually it is in the auditorium. And it will be Rhyme Against Addiction. It will be some featured poets, and anyone can participate in presenting their creative writing that has to do with addiction and combating addiction. With that, we come to an end of our presentation today. And if you have any questions, again, our doors are always open. Here's the right link, LHC. You will find LHC on all social media, and you will find all the HES Academy's links under the link tree that you see on the screen. And I hope that you'll have a great weekend. Yes, thanks, Salima. Here's some of the Yeah. sites and social media for LHC if you need to follow it and be in touch. Thank you Thank you. again. And Thank you, Sam. we will see you in the next Family Engagement broadcast. Have a great weekend. HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM-certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org, and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.